May mga pagatan sa bahay natin, na parang ang buong mundo ay nakakapagsabatan, laban, sa atin. Para bang ang bawat tingin ay isang paratong. Bawat bulong ay isang pagkondena. Alam na alam, and I Isabella, ang pakiramdam na ayon. As a edad na apid-napid. Dalawa, ang debutong katoliko na ito mula sa Bogota. A pinahirapan ng kadiyakan na ang layat ng daw sa paligid niya a pinagmamastan siya nang may hinala. Hinuhuskin ang kanyang mga kilos. Kinu-question ang kanyang mga intention. Hindi ito karaniwang paranoia. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas visceral. Isang kalungkutan na najising sa kanya sa madaling araw. Na nagdududa sa kanya kung talagang karapat-dapat siya sa pag-ibig ng Diyos. Kung ang kanyang pananampalataya ay tunay o isang maskara lamang na nakikita ng lahat sa pamamagitan niya. Loob ng lang buwan, tahimik na dinala na Isabella ang pasanin na ito, natatakat na sa pagbabahagi ng kanyang gatakit. Kukumpirmahan lamang niya ang mga haka-haka na hinala na panininulan niyang yumeral. Ang kanyang gawain ay naging isang emosyonal na minahan. Esamiza ng linggo, naramdaman niya ang mga mata ng mga mananampalataya na parang madagar. Trabaho, binigyang kahulugan niya ang bawat pag-usip na napidal sa kanyang pagdating palang katibayan na siya asinasalita. Nang masama, kahit sa bahay, kasama ang kanyang pamilya, naramdaman niya ang kakulangan sa kakayahan. Ang kanyang anak na tindir adila malayo, ang kanyang asawa ay mas tahimik. At nakumbensi niya ang kanyang sarili na siya ay naging isang pasanin sa layat ng kanyang minamahal. Ang hindi alam na Isabella ay ang kanyang karanasan ay umalinggaflo. Isang malalim na spiritual na kababalagan na ipinalawanig ay Padre Pio, ang santo ng stigmata. Ilang dekada na ang nakararon sa kanyang mga at pakikipag-usap sa mananampalataya. Ang mistiko ng kapisyan na naggalan siyang gasugat ay Kristo sa loob ng higit sa 50 taon ay nanawan tulad ng ilang iba pa na nanawan ang likas na katensyon ng nakakan pagsubak na nagpapahirap sa mga debatong kaluluwa. Nagsalita si Padre Pio tungkol sa isang particular na uri ng pagdarusa. Yaong ipinanganak hindi mula sa kasamaan ng iba, kundi mula sa mas mataas na spiritual na pagiging sensitibo ng ilang mga tao. Ang kaluluwa na sa kanilang paglalakbay ng pagpapabanal, pamuo ng isang matinding panganawa sa spiritual na mundo na nagsasimula. Siling maramdaman ang bigat ng mga negatabong enerhiya sa paligid nila. Kahit na ang hinaga enerhiya na ito ay hindi particular na nakadirekta sa kanila. Ang kaluluwa na lumalapit sa Diyos, sabi ng Santo, ay nagining tulad ng isang salamin na sumasalamin hindi lamang sa banal na liwanag, kundi pati na rin sa mga anino na dala ng iba. Ang mas mataas na panganawa na ito, malayo sa pagiging isang sumpa, at talagang isang tanda ng spiritual na evolution, isang kakayang makaramdam sa kabila, ng material na tabing na nagaiwalay sa physical na mundo mula sa spiritual. Nasana ni Isabella na ang kanyang pakiramdam ipagusig ay hindi gawa-gawa ng kanyang imahinasyon o katibayan ng hilang pakukiling sa moralidad. Kadanayan, ito ay isang panawagan. Isang banal na panyaya apang manawa ng mas malam na. Antes ng Iyong Pananampalataya
at ang Iyong misyon sa lupa. Ang nagtiking balang ising pagdarusa, ay maging uning hakbang sa ising spiritual na pagbabago, na magbabago hindi lamang. Sa kanyang bahay, kundi sa bahay, engilayat sa paligid niya. Nejazing si Bogota sa ilalim ni Kilayabo na kalajidin, nung amagalain. And naso, pinagmastan ni Isabella. Ang lungsod sa pamamagitan ng kanyaning incoming apartments ay kapabahayan. Ang Chapinero, ang kanyang magagallery ay magakogne sa tahimik na panalangin. Isang kasanayan na piniting niya nitong enga nakarang linggo. Sa edad na 42, kinakatawan niya ang libalabong kababayan sa Latin America. Isang tapat na ina, isang tapat na asawa, isang nagsasanay na Katoliko na nitaguan ang kanyang pinakasagradong kanlangon pananampalataya, ang kanyang aswang si Carlos, isang 50 taong gulang na inhenyero, ay umalis na para magtrabaho. Isang lalaking kakanti ang iyong salida, ingani may mapagbigay na puso. Napansin niya ang pagbabago kay Isabella, bagamat hindi niya alam kung paano ito matachalangan. Ang 20 taon ng pagsasama ay nagturo sa kanila tahimik na vika ng pag-ibig. Ingani sa pagatang ito, ang katahimikan ay tila nagdadala ng ibang timbang. Masiksik, halos halata. Ang kanyang anak, ang 17 taong gulang na si Ana Sofia at ang 15 taong gulang na si Miguel ay nag-navigate. Sa likas na kaguluhan ng pagbibanata na hindi namamalayan ng panloob na drama na natupok ang kanilang ina. Si Ana Sofia, matalino at determinado tulad ng kanyang ina, ay naghahanda para sa medical entrance exam. Si Miguel, na mas introspective, ay natiguan ang kanlangan sa mga libro at musika. Mga katangian na kinalala na Isabella balang mga echo. Ng kanyang sariling kabatang SEN SIBIL IDED sa parokya ng San Jose, kung saan medjid isang dekada ng aktibo si Isabella. Napansin ni Padre Fernando ang kanyang lumalaking introversion. Ang 60 taong gulang na pari na ito, nasa nanay sa Roma at tapat kay Padre Pio, mula nang siya ay ordinan. Ay nagtatagli ng bihirang kombinasyon ng runangan sa teoloya at pagiging sensitibo sa pastoral. May isang bagay tungkol kay Isabella na nakakuhan kanyang pansin. Isang spiritual na ningning na sinamahan ng isang anino ng pagdurusa. Naawan niya mula sa mga isinulat ng santo ng kame ke kamanfida. Ang metallic na kaibigan ni Isabella mula pa nung tabanon ay may pag-alala na pinigmamasdan ang mga pagbabago sa kanyang kapareha. Isang practical at preka na babae, hindi niya lubos na nanawan ang spiritual na lalim ni Isabella. Ang gani dahil sa kanyang taos-pasong pagmamahal, nagpatuloy siya sa mga pagtatangka na tumulong, kahit na ang kanyang mga salida ay tila. Hindi na karating sa puso ang kanyang KAIBIGA not sa accounting office kung saan siya nagtatrabaho. Araw-araw na nakatira si Isabella kasama si Dona Esperanza, isang 50 taong gulang na babae na ang debasyan kay Padre Pio at kilala ang layat. Balo sa loob ang 10 taon, natiguin ina Esperanza Santo ang Italia. Hindi lamang kaliwan kundi isang tunay na paralan ang spiritual na bahay. Ang kanyang kuwento tungkol sa mga himala at intervention ni Padre Pio ay tinanggap ng may pag-aalinlangan ang ilang kasamayan. Ang guni palaging nakakinig si Isabella sa kanila nang may madaling na atensyon. Ang kapaligiran
and Bagata, na may natantanging paghahalo ng modernidad at tradisyong katoliko, ay nagbigay ng perpektong setting. Para sa drama na nagaganap sa kaluluwa ni Isabella. Ang lungsod, tulad ng maraming mga kabisera in Latin America, ay nag-vibrate ng isang komplikadong spiritual na enerhiya. Ang pananampalataya ng mga ninuno ng mga katutabong dao na halo-halong sa Katolisismo na dinalan ng colonizer na lumalika ng isang kapaligiran kung saan ang mistiko at pangarara ay natural na igkaugnay sa kontekstong ito sinimulan ni Isabella na makita ang kanyang hypersensitivity hindi bilang isang kahinan. Ang gani bilang isang katangian na nagyugnay sa kanya sa isang bagay na mas malaki. Si Padre Pio ay nakaranas ng katulad na karanasan sa simula ng kanyang reliyasong bahay bilang isang batang trail sa kumbento ng Pietrelcina. Naramdaman din niya na binabantayan, hinuhusgan, hindi nanawan, bago niya nanawan, na ang kanyang pagiging sensitibo ay isang banal na regalo, hindi isang personal na samba. Malapit mang mapitol ang gawin ni Isabella dahil si sunod-sunod na pangyayari na magtutulak sa kanya na matuklasin ang tunay na katangian ng kanyang karanasan. Nakatakda na ang entablado ang mga tao ay nasa kanilang lugar at ang banal na providence ay naghahanda upang ibanyag ang mga misteryo na natuklasan ni Padre Pio ilang dekada na ang nakararan sa katahimikan ng kanyang confessional San Giovanni Rotondo, ang unang palatandaan na talagang may nagbago sa bahay ni Isabella ay nangyari sa isang tila-ordinaryong Marts. Esmiza sa imaga sa parokya, habang papunta siya sa komunyon, naramdaman niya ang matinding bigat sa kanyang dibdib na kailangan niyang sumandala sa bangko sa kanyang harapan. Hindi lamang ito nervyos. Parang may hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanya na lumapit sa altar. Nang bigyan siya ng Padre Fernando, napansin niya ang nanjinjini na may kamay nito at ang pawis sa kanyang no. Ang kanyang mata na karanawang tahimik ay nagsiwalat ang isang malalim na kalamkitan. Nakibahan sa kanyang palaging banubo na postura. Okay lang ba ang layat, anak? Mangit niyang bulong. Tumango lang si Isabella, pero alam nilang dalawa na may malidat sa sumunod na emgaral. Ang damdamin ng pag-usig, tumindi nang nakakalarma. Sa apasina, ang bawat pag-usip na tumigil sa kanyang paglapit ay nagpapatunay sa kanyang takot na ang layat ay nagsasalita tungkol sa kanya. Nang sabakan ay bahagi ni Dona Esperanza ang isang kuwento tungkol kay Padre Pio sa kanyang lunch break. Binigyang kahulugan ni Isabella ang salasi bilang isang pahiwatig tungkol sa kanyang sariling spiritual na kalagayan. Laging sinasabi ni Padre Pio na initik ang Diablo lalo na ang mga malapit sa Diyos. Komento ni Esperanza, hindi alam na ang kanyang salita ay babagsik na parang bamba sa nasugan na puso ni Isabella. Para sa kanya, kanampirma na ito, ang kanyang pinakamalaking paghihirap kung siya ay initik sa spiritual nanggangahulugan ito na may isang bagay na mali sa kanyang kaluluwa. Ang Gabay ay naging isang particular na pagdurusa. Naijazing si Isabella nang alas 3 ng umaga. Eksaktong oras na tinatawag ng mistiko na banal na oras. Ang ganiyang kanyang karanasan ay hindi banal. Naramdaman niya ang mapangaping presensya
Hesi silid, ising pakiramdam na pinagmamastan, at hinuhaskan ng mga hindi nakikin puwersa. Mahiming na nakatulog si Carlos sa tabi niya. Hindi niya alam ang drama na nagaganap sa kaluluwa kanyang sawa dase panahon and nanji sa pilitang pagpupuet na ito. Sinimulan na Isabella na tanangin ang kanyang buong spiritual na bahay. Tatu, ba ang kanyang debasyon o hitsura lamang? Ang kanyang gatayon ng paglilingkad sa parokya. Ang kanyang pangaraw na panalangin. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang pamilya. Ang layat ay talan na danjasan ng pag-aalinlangan. Siguro ako ay isang mapakunwari, nasad niya, at layat ay maring makita ayon malaban si Etienne. Naging critical ang sitwasyon ng sa isang prayer group meeting. Nagkaroon si Isabella ang matinding pagatik ang pakabalisa kaya kinalangin. Niyang tumakbo palabas ang simbahan. Natiguan siya ni Carmen Theta sa parking lot na umiyak ng hindi mapigilan. Hindi kayo na kaya, natatawang sabi na Isabella. Feeling kayo, may alam ang layat tungkol sa akin na hindi kayo alam ang sarili kayo. Parang naglalakad lang ako. Si Father Fernando, na napag-alaman ang insidente, igamawa ang decision na magbabago sa takbo ang kasasayan. Ising malon na kamalayan ang mga isinulat ay Padre Pio, nakalala niya sa ang sintomas na Isabella, ang isang bagay na inilarawan ang santo ang Capuchin si kanayan galihang balang, ang madalam na gabi ang spiritual na pagiging sensitibo. Hindi. Ito bano na parusa, o ebidensya ang spiritual na pagpambaba. Ang guni kabalitaran lamg.sa bahay, naging malangkit ang tensyon. Si Ana Sofia, na laging mapagmasid, ay direktang nagtanong sa kanyang ina kung may mali. Inay, ibang itsura. Mo, parang natatakot ako sa isang bagay, pero hindi natin alam kung ano. Si Miguel, na mas reservado, ay nagsimulang umawas sa pagkain ng pamilya. Hindi comfortable sa mapangakit na kapaligiran, na hindi niya maintiyan sa wakas. Hinarap anay, Charles ang kanyang asawa ses, isang pag-usap na pareho nilang iniwasan. Sa loob ng ilang linggo. Mahal kayo, kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyari. 20 taon ang pagsasama, kung nagturo sa akin, na kilalan kung kailan ka nasasaktan. Ang gani sa pagkakataong ito, anaiba na. Parang nakikipaglaban. Ka sa mga multo. Ang metapora ni Carlos ay mas tampok kaysa sa inakala niya. Sa katanayan, si Isabella ay nakikipaglaban ay mga anino hindi ang kanyang sariling niliga. Kundi mga pagnaminimuni, ang isang spiritual na pagiging sensitibo na lumuwak nang lampas sa kanyang kakayang manawan. Si Padre Pio ay nakaranas. Ang katulad na may karanasan, lalo na sa mga taon bago lumitaw ang stigmata, kung saan ang kanyang kaluluwa ay naging mas permeable sa mga di nakakang spiritual na katotohanan. Yumabat na sa rurak ang labanan. Natiguan na Isabella ang kanyang sarili sa isang sangangdan. Alanman sa natiguan niya ang amgasagat sa kanyang nararanasan. O nangganganib siyang sumuko sa isang spiral ang kawalan ang pag-asa na si Rain. Hindi lamang ang kanyang panloob na kapayapan, kundi ang layat ng pagkakasundo ng pamilya na tinayaw niya sa paglapas ng gatayon. Habang nilalabanan ni Isabella ang kanyang mga panloob na demonyo, ang mga bahay sa paligid niya ay magkakognay sa isang komplikadong web ng mga alalahanan. Pagtuklas.
Si Ana Sofia, na napagtanto ang pagdurusa, ng kanyang ina. Sa pamamagitan ng pamabay na intuition na nagisa sa kanila. Ay nagsimula ng kanyang sariling tahimik na pagsisiyasat. Scabi, kapag nananiwala siyang tulog na ang lahat. Narinig niya si Isabella na naglalakad sa bahay. Bumubilong ng mga panalangin sa malagkit na tono. Ang galaga, na nasa hastong gulang na lampas sa kanyang ikalabing pitong taon, ay nagpasiya. Na magnap ng mga sagit sa mga aklat ng spiritualidad na itinatago ng kanyang estante ng sala. Doon niya natuklasan ang mga ay Padre Pio na uminggit na nakasulat sa masalan na sulat kami ina Isabella. Isang paralang binigyang diyan ng ilang bisis ay nakakuha ang kanyang pansin. Ang kaluluwa na bumangan ay kailangan. Magtiis ng mga badyo mula sa layat ng direksyon. Sa packet ito ay, najinging isang tanglaw na bumabagabag sa kadalaman. Si Miguel naman ay nagproseso ng sitwasyon ng pamilya sa pamamagitan ng kanyang masaning na kalakasan. Nagsimula siyang magsalit ng melancholic melodies sa gitara. Tanga kanta na walang lyrics na nakuha ang kapaligiran ng tensyon na nanging ibaba. Sa bahay, ang kanyang musika ay naging isang parallel na vika apang ipahayag kung ano ang hindi niya maring verbalize. Ang nag-alala na pag-ibig para sa isang ina na tila lumayo sa kanyang sarili mula sa iti sa opisina pinagmamastan nanay. Dona Esperanza, si Isabella, na may karunangan ng isang taong matagal ng nabuhay at lalo pang nawala. Ang pagkamate ng kanyang asawa, sampung taon na ang nakararaan ay sinyundan ng isang panahon ng matinding depresyon. Na napagtagumpayan lamang niya sa pamamagitan ng pamamagitan ni Padre Pio, nakalala niya kay Isabella ang mga palatandan ng isang kaliwa sa pagbabagong enyo, hindi sa pagkayas IRA sa isang napakirap na hapon. Nang halos hindi makapag-concentrate si Isabella sa trabaho, tahimik na lumapit si Esperanza. Anak, sabi niya sa kanyang malambo, inguni matatag na tinig. Kung minsan ay pinapayagan tayo ng Diyos, na madama ang bigit ng mundo apang handa tayo sa pagdadala ng isang espesyal na misyon. Laging sinasabi ni Padre Pio na ang mga nagdarusa nang husto ay makakulong sa iba na hindi ganong magdusa. Hinarap ni Carlos ang kanyang sariling tahimik na labanan. Isang praktikal na lalaki, sanay sa paglutas ng mga problema sa pamamagitan ng lohika at pakilos. Adama niyang wala siyang kapangyarihan sa harap ng hindi manawan na pagdurusa ng kanyang asawa. Nagsimula siyang yumuwi ng magamila sa trabaho. Umasang makahanap ng mga sandali apang makapag-iusap ang gani tila mas malayo si Isabella. Nawala sa isang panloob na mundo. Nawala siyang access sa parokya. Si Padre Fernando ay gumawa ng kanyang sariling mga inisyatibo. Sinimulan niyang zama sa kanyang mga hamilya sa linggo, ang mga banayad na pagbangit sa mga turo ay Padre Pio tungkol sa spiritual na pagdarusa. Amasang monawan ay Isabella na ang kanyang mga salita ay nakatuan lalo nasa kanya. May ang pagatan ipinanggol niya na pinihintalutan tayo ng Diyos na maranasan ng kadilaman apang tayo ay medjing liwanag sa iba na lumalakad din sa kadilaman. Si Carmen Theta na nabago sa kanyang kawalan ng kakayahan na tulungan ang kanyang kaibigan ay nagpasiya na gawin ang bagay sa kanyang sariling mga kone.
Sinimulan niya ang ising novena kay Padre Pio, particular na humihingi and si kalanoan sa isip ni Isabella. Gabi-gabi, nagsindi siya en Angela at inulit en Panalangin na natutunan ni Amila sang kanyang lola. San Pio, na nakakalam en pagdurusa. At kaluwalhation, mamagitan para sa aking kaibigan na naglakad si Kadilaman. Kasabay nito, ang lungsod mismo en Gagwata ay talanagsabuatan apang pagdingan ang karanasan en Isabella. Ang pagulan noong Marso at tumakol ng mas mahaba kaysa sa karaniwan na lumalika en isang patuloy na kalayabo na kapaligiran na sumasalamin sa kanyang kalubin. Ang basang-basa na kalay, ang magilong tropiko, ang mga nagtitinda sa kalay na sumasigaw ang kanaling mga handog. Layat ng ito, a panagalo sa isang symphony ng lansad na sumalakay sa kanyang a labhang mas matas na sa ilel idad sa parish. Prayer group, ang kawalan ni Isabella matapos ang insidente ay lumaka ng isang palpable void. An iba ng kababayan, and wari gud masabtan and itabo, angan kuza, nag, ampo, para haaya durante harn. Ang aming kapatid na si Elena ay dumaranas ang pagsubok, sabi ang isa sa kanila. At kapag hindi naman alam kung paano, tumalong, may susuko lamang namin ang layat sa panjanun. Ang pagiging komplikado ang sitwasyon ay nadagdagan dahil kan bawat daw sa palagid ni Isabella, ay tunay na nagsisikap na tumulong. Ang gani sa gaperan na kabalichinan ay nagpatindi sa kanyang pakiramdam na binabantayan at hinuhusgan. Para bang, ang sensinukab ay kapansin-pansin apang lumika ng perpektong badyo na mona sa kanyang dekalang spiritual na pagahayag. Ganito rin ang naranasan ni Padre Pio bago nakanggap ang stigmata. Loob ng maraming taon, naramdaman niyang. Hindi siya nanawan ng kanyang mga nakatatas. Pinagmamastan ng mga mananampalataya. Pinaguditahan sa kanyang katapatan, maging hengay taong dapat sumukorda sa kanya. Nang maglaon lamang naging malino, na ang layat ng pagdurusa na ito, ay bahagi ng isang mas malaking banal na plano. Isang paghahanda para sa isang misyon na magbabago ng milyong buhay. Ang pagbabago sa buhay ni Isabella ay nagsimulan ng hindi inasahang sa isang malan na huwibs ng Jabril. Gumawa si Padre Fernando ng isang decision na itinuring niyang inspiration. Ang mag-imbita ng isang dalibhasa sa espiritualidad ni Padre Pio na magbigay ng mensahe sa parokya. Si Padre Augusto isang Italianong Franciscan na nag-aral ng arenal ng gasinulat in Santo sa San Giovanni Rotondo ay darating sa Bogota sa linggong ayon. Halos hindi na dumalo si Isabella sa konferensya. Nitong nga nakarang linggo, iniwasan niya ang mga kaganapan sa lipunan sa parokya. Dahil sa takot na ang kanyang presensya ay magjulat ang kakalangan sa ginhawa o komento. Ang gani may isang bagay isang. Lakas na kalonan ay inalalaran niya walang isang malambo na pagajid sa loob. Ang nagtulak sa kanya na umalis sa bahay ng gabing ayon. Sa kabila hindi malakas na ulan at kanyang emosyon na taibay, kanong puno ang parokya. Pinali ni Isabella ang isang lugar sa likuran, malapit sa labasan. Isang posisyon na magpapahinsulat sa kanya na umalis ng manggit kong ang pagkabalisa ay hindi makayanan. Si Father Augusto, isang paidampang taong gulang na lalaki na may banayad. Nam gamara at isang melodious na tinig ay sinimulan ang kanyang pagtatanggol
Ese parang agad na nakuha ang pansin ng nararun. Sinabi ni Padre Pio na may mga espesyal na kalua, simula niya, mga taong pinili ng Diyos na maranasan ng mas matindi, kapwa ang spiritual na liwanag at kadilaman. Ang mga kaluluwang ito ay kadalasang nakakaramdam ng hindi pagkakaunawan, na parabang nagdadala sila ng pasanin na hindi nakikita o ibinabagi ng iba. Naramdaman, Inay Isabella, na parabang direktang kinakasap siya ng pari. Nagsimulang magdinig ang kanyang mga kamay, inguni sa pagkakang ito ay hindi ito pakabalisa, ito ay pakalala. Kana anahang pagkakatan sa lub ng ilang buwan, ang mga salida ng isang daw ay lubos na nonawan, kanaling panlub na karanasan. Ipanalawanig ang santo ang Pietrelcina na kapagan isang kaluluwa ay najinging napakalapit sa Diyos. Ito ay najinging tulad ang isang spiritual na Solomon. Patuloy ay Father Augusto. Ang Solomon na ito ay sumasalamin hindi lamang sa banal na liwanag. Inguni kinukuha din ang mga anino at spiritual na kaguluhan na yumiral sa palagid nito. Ang isa ay hindi inusig. Ang isa ay nakakakita ng mga spiritual na katatahanan na hindi maring makita ng iba. Ganap na tahimik ang bulwagan. Naramdaman ni Isabella ang mga luha na dumadaloy sa kanyang muka. Inguni mga ito ang mga luha. Ang tinhawa, hindi ang kalagditan. Sa wakas ay may nagpapaliwanag ang kanaling karanasan sa parang may katuturan nang walang paghuhusga o simpleng pagsusuri. Si Padre Pio ay namahay ng matindi, lalo na sa mga taon bago ang stigmata, patuloy. Ang Franciscan, nadama niya na naobserbahan, hinuhusgan, hindi nanawan. Isinulat niya sa kanyang galiyam ang tungkol sa mga gabian spiritual na paghihirap. Tungkol sa pakiramdam na nakikitan layat ang daw sa palagid niya ang kanyang mga pagamali. Kahit na hindi niya makalala ang mga ito. Inggo ni antay-antay niyang napagtanto na ang pagiging sensitibo na ito ay isang regalo, hindi isang samba. Habang pahinga, nanatili si Isabella sa kanyang upuan at inisip ang layat ang kanyang narinig. Hi Padre Fernando? Ang naobserbahan ang ayariksyan habag o ang kahayag, meron ng lumapit. Elena, gusto mo bang kausapin ng pribado si Tate Augusto? Naniniwala ako na matutulungan niya siyang mas manawan ang ilang personal na karanasan. Ang ikalawang bahagi ng panayam ay mas nagbabunyag. Ay kinuwento ni Padre Augusto kung paano natutinan ay Padre Pio na harapan ang kanyang spiritual na sobrang pakasensito. At ginuwang kasangkapan ito apang makatulong sa iba. Nadaklasan niya na ang kanyang kakayang madama ang pagdarusa ang iba. Kahit na hindi ito direktang nakadirekta sa kanya, ay gumawa sa kanya ang isang pamiharing tagapayo at kumpiser. Naiintindihan kayaw ang mga pangandalangan ang mga daw, bago pa man nila ito binibigas. Matapos ang lecture, tinanggap ni Isabella ang invitation para sa isang pribadong pag-usap. Sa opisina ng parokya, sa harap ni na Padre Fernando at Padre Augusto. Sa wakas ay ipinahayag niya ang kanyang mga takot at karanasan nitong mga nakarang buwan. Nagsalita siya tungkol sa pakiramdam in pag-usig, tungkol sa mga pagasing sa gabi, tungkol sa paniniwala na hinuhusgan siya ang layat. Mingit na nakinig si Padre Augusto at nagtanong lamang ang ilang particular na tanong.
nang matapos siya. Ang gumiti siya sa paganawa, na ilang buwan nang hindi nakikita ina Isabella, say mata-mata, NG Cinnamon. Anak, hindi kang music o hinuhusgan, ikaw ay tinatawag. Si Padre Pio ay gumugal, NG Maraming Tayo na nagpapaliwanag sa imbitaw ng eksakto kung ano pinararanasan mo. Pero bakit ako? Tanong ina Isabella, na ang boses niya ay puno NG kahinon. Bakit kailangan kong duman dito? Dahil kailangan NG Dios, ang mga sensitibong daw na tulad mo, apang maging tulay, sa pagitan NG spiritual at material na mundo. Sagat NG Franciscan. Laging sinasabi ay Padre Pio, na ang mga panaka-nakakaramdam NG kadilaman, ay handang maging mas epektibo sa pagdadala NG liwanag sa iba. Ang iyong pagiging sensitibo ay hindi ising depekto. Ito ay ising spiritual na talento na kailangang linangin. At idirekta ng mayos. Esay kauna-unahang pagatan say lubinjalang buwan na katulog ng mahiming si Isabella. Walang pag-ising sa alas-tres ng umaga. Walang pakiramdam ng mapangiping presensya. Eswak is a natiguan niya hindi lamang and paliwanag para sa kanyang karanasan. Kundi pati na rin ang ising layanin na lubos na magbabago sa kanyang paganawa sa kanyang sarili, sa kanyang misyon sa Buhay. Hindi naman nawawala sa isip ng mga tamaligid sa kanya ang pag-artista. Si Carlos ang unang nakapansin sa pagbabago ng umuisiya ng Gabay ngayon. May kakaiba sa kanyang zingamata isang liwanag na hindi niya nakita sa loob ng ilang buwan. Isang katahimikan na akala niya ay tuluyan ng nawala. Kumusta na ang lecture? Tanong niya. Nagahintay and maiwasan na sagot na naging pamantayan. Ang gani, nagilit si Isabella. Honey, may sasabihin ako sa iyo. Sabi niya habang nakapo sa tabi niya sa sofa. Sa wakas ay nintindihan kayo kung ano ang nangyari sa akin. Esay sumunod na oras, ay binahagi niya ang layat ang kanyang pag-usap sa mga pari. Ang mga paliwanag tungkol kay Padre Pio, ang pagtuklas na ang kanyang pagiging sensitibo ay isang banal na tungkulin. Hindi isang personal na samba. Nakinig si Carlos nang may pansin NG isang taon kinikilala na may nagbago sa kanyang asawa. Hindi ka ba nagkakasakit? Tanong niya na inihayag ang isang pag-alala na itinatago niya sa kanyang sarili sa loob ng ilang buwan. Hindi, pag-abig, tinawag ako sa isang bagay na mas malaki. Ingani hindi kayo paalam kung ano ng eksakto. Halos. Agad na napansin nina Ana Sofia at Miguel ang pagbabago sa kapaligiran ng pamilya. Ang kapaligiran ng pagiting na nagbababa sa bahay nitong nakarang linggo ay nagsimilang mawala. Panalitan ng abang enerhiya, mas magaan, inguni mas matindi din sa spiritual. Kinabukasan, nagsalita si Isabella tungkol sa kanyang karanasan. Sa kauna-unahang pagkakataon. Ang anak na kang malaman ninyo na duman siya na sa isang maharap na panahon. Ang ganit ay siyang bagay na kinakailangan para sa aking spiritual na paglago. Paliwanag niya. Si Ana Sofia na laging direkta ay nagtanong. May kinalaman ba ito kay Padre Pio? Nakita kayo na marami kang binigyang diyan na mga pangansip sa iyong mga aklat. Ang gamiti si Isabella, nakalala sa kanyang anak perhong intuition na manana. Niya, oo, may kinalaman ito sa kanya. Parang konektado kami sa santo na ito sa mga parent na inalam kayo pa rin. Sa opisina, si Dona Esperanza
ang unang nagkomento tungkol sa pagbabago. Anak, iba ka na. Nagniningning ang kaniyang amgamata sa parang matagal na niyang hindi nakakita. Nang ay kuwento sa kanya, ina Isabella, ang tungkol sa panayam at ang kanyang amganata klason, matalino na tumango, ang matandang babae. Alam kong may kakaiba na nangyari sa iyo. Tinuruan ako ay Padre Pio na kilanin kapag isang daw ay sumasalam sa isang tunay na spiritual na pagbabagong inyo. Ang pag-usap nila ay esperanza nagsiwalat hindi nakakagulat na datalay. Inamin ng Janang na pinating niya ang kanyang panalangin para kay Isabella nitong nakarang linggo. Particular na hinaling niya kay Padre Pio na tulungan siyang manawan ang kanyang nararanasan. Minsan nagdarasal tayo para sa isang daw nang hindi alam kung bakit. Inguni alam ang puso na kailangan tong ayan ang ating singa panalangin. Paliwanag niya, pinagnastan ni Padre Fernando ang pagbabagong inyo ni Isabella nang may manggit inguni. Malalam na kagalakan. Sa pamamagitan ang gandikatan in ministeryo. Natutunan kong makalala kapag ang isang daw ay dumadaan sa isang tunay na karanasan ng spiritual na paglago. Na naiba mula sa panandalyang damdamin na marami ang napakamalan. Na tunay na mistisismo. Ang nakita kayo kay Isabella ay matabay, nakabate, at nanggangako ng pangmatagalang bunga sa parokya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa panayam ni Father Augusto at ang mga epekto nito. Maraming daw ang lumapit kay Padre Fernando upang matuto. Nang higit pa tungkol sa mga turo ni Padre Pio, lalo na sa paksa, ang spiritual na pagiging sensitibo. Tila ginamit ang Dios ang karanasan ni Isabella upang pukawin ng tears sa abang God kaluluwa na moring dumaranas ang katsalad na bagay. Komento ang korapar o ko. Nag-react si Carmen Theta sa karanawang ginhawa ang isang kaibigan na ilang buwan. Nang nag-alala kung paano makatulong. Alam kong hindi kabali, sabi niya, na niyakap si Isabella matapos marinig ang buong kwento. Sabing ang lola kayo, minsan may mga tong sensitibong nakakakahan mga bagay na hindi alam iba. Hindi kayo nasip na ito ay maring maging isang bagay na relihiyoso. Hindi niyo ay gumagawa ang ganap na kahulog. Ang panaka nakakanig na riksyan ay mula kay Miguel. Ang binata na karanawang nakareserba ay lumapit sa kanyang ina-ism. Gabi at sinabing, Ine, ang ayong kapagbabago ay nagbigay inspiration sa akin na sumilit ang isang kanta. Mari kayo bang ay play ito para sa iyo? Ang himig na ginampanan niya sa gitara ang ay the mula sa manglangkat na composition ng mengangrang linggo. Pananatili nito ang emotional na lalam. Ang gani nagdala ang pagesa na parang ng musika. Mismo ay nabago ang pagbabago ang pamilya. Bago bumalik si Padre Augusto sa Italia, nagkaroon ang giling pag-usap kay Isabella. Ang naranasan mo ay simula pa lamang, sabi niya. Laging ipanawawanig ni Padre Pio na kapag nagkaroon ang espesyal. Na sensitibo ang Dios sa isang tao. Ito ay dahil mayroon siyang mga tiyak na plano para sa taong ngayon. Mag-indit sa mga palatandan at pagakan na maglingkod na tiyak na lilito. Ang mga salida ang Franciscan ay napatunayan na propesya ng mas mabilis kaysa sa nasip in Isabella. Asim aral pagkatapos ang pag-usap. Tatlong magkakabang daw. Ang lumapit sa kanya sa parokya na humihingi ang payo tungkol sa mga spiritual na karanasan na hindi nila maintindihan.
Layat sila a napansin ang ising bagay tungkol kay Isabella sa panahon ng kumparensya. Ising paganawa at katahimikan na gamuit sa kanila tulad ng ising magnet. Nakakapagtaka, komento niya kay Carlos ng gabinhayan. Kung paano malaman. Enjing nga daw, kapag ising daw ay dumaan sa ising bagay na naranasan din nila. Nagsasimula na siyang manawan na ang kanyang masakit na karanasan. Ay talagang ising paghahanda para sa pagsulong sa iba na dadan sa perhong proseso. Enji spiritual na PAG ay singdat same halinggo. Kasunod enji paghahayag enji kanyang spiritual na karanasan. Sinimulan na Isabella ang isang paglalakbay enji pagtuklas na nagbago hindi lamang sa kanyang paganawa sa kanyang sarili. Kundi sa kanyang buong relasyon sa kanyang pananampalataya at sa mengaw sa paligid niya. Ang unang pagbabago ay ang kanyang pananalangin. Kung saan dati ay may pagkabalisa at desperadong pagsusumamo. Ang gayon ay natigoon kayo ang isang tahimik na dialogo sa panaldot sa pagsanad sa mga tagubilin ni Padre Augusto. Sinimulan na Isabella. Na sistematikong pag-araran ang mga isinilit ni Padre Pio. Lalo na ang kanyang galiyam sa kanyang mga spiritual na anak na duman sa mga katulad na karanasan. Nataklasan niya na ang santo ng Capuchin ay nakabuo ng isang buong pamaran. Apang medsulungan ang mga taong spiritual na sobrang sensitibo na baguhin ang kanilang matalas na panganawa as a isang instrumento and naglilingkod. Ang sensitibong kaluluwa, binasa niya sa mga liman santo, ay dapat matutong makalala as a pagitan in sarili nitong damdamin. Ang mga spiritual na enerhiya na nakukuha nito mula sa iba at tunay na battle na inspiration. Sa ganitong parang mo lamang magagamit. Ang iyong regalo para sa kabutihan. Ang pagkakaiba-iba na ito, ang naging panganayang focus ng paganlad en Isabella, sa mga sumunod na LINGGO si Father Fernando, na kinikilala ang potensyal ni Isabella, ay nagmangkahi na kumuha siya ng isang bagong tungkulin sa parokya. Pag-coordinate. Ng isang grupo ng supporta para sa mga taong dumaranas ng spiritual o emotional na krisis. Ang kanyang kamakailang karanasan, kasama ang kanyang bagong paganawa sa mga turo ni Padre Pio, ay natatanging kwalipikado sa kanya para sa ministeryong ito. Paliwanag niya, natakat si Isabella sa uning panakala. Paano niya matatsalanggan ang iba kung natuklasin pa niya ang kanyang sariling paglalakbay? Ang guni ang sagot ay dumating sa pamamagitan ng isang panalangin na naging sentro ng kanyang bagong spiritualidad. Panjanun, gamitin mo ang aking gumaling na syubit, apang paglingin ang iba pang ang syubit. Ito mismo ang ginawa ni Padre Pio. Ang going pinagmumulan ng kaliwan para sa libo-libong dao. Ang kanyang paghihirap. Ang unang pagpipilong ng grupo ay naganap no March ng Gabay. Limang dao lang ang dumalo, pero igad na naramdaman ni Isabella na nasa tamang lugar siya. Ang bawat kalahok ay nagdadala ng ibatabang spiritual na paghihirap. Ang ginayalayat sila ay may karanawan. Ang pakiramdam ng kawalan ng paganawa at paghihalay na alam niya ng husto. Naroon si Charanza, isang batang ina na nakadama ng spiritual. Na presensya mula pakabata, ang guni hindi pa nakalawa ang sinaman na seryoso sa kanan ga karanasan. Si Roberto, isang katinghalyang gulang na lalaki, na sumailalim sa isang mahiwagang karanasan sa panahon ng operasyon. At ang gayon ay naramdaman
na walas a lugar sa kanyang dating material na mundo. Si Carmen, ising kamakaling balo na napansinang. Palaging mga palatandan ng kanyang yumong asawa, inguni na tatakat. Na mawalan siya ng katinuan. Natagun ni Isabella na ang kanyang bagong pagiging sensitibo ay nagbibigay doon sa kanya. Ang monawan kung ano ang nararanasan ng bawat tao. Hindi lamang ito, ordinaryong impasya. Ito ay isang malalam na pananaw sa mga spiritual na pangangailangan ng iba na kinalala niya bilang direktang bangga ng kanyang sariling karanasan sa pagbabagong aniyo. Esem ga pagpulong na ito, nakabuo si Isabella, ng isang pamamaraan na inspiration ng Pio, na ibinigay ni Padre Pio sa kanyang mga spiritual na anak. Una, panatunayan nito ang karanasan ng gindaw na nagsasabing ang kanilang mga pananaw ay totoo at mahalaga. Pagkatapos ay nakatulong ito upang nakalala ang iba't-ibang uri ng spiritual na karanasan. Sa wakas, nagbigay ako ng patnubay kung paano gamitin ang mga karanasan ito para sa personal na paglago at paglalingkad sa ibaba ILIS na lumaki ang grupo. Sa loob ng 2 buwan, mayroon ng laban-lamang regular na kalahok at ang mga daw. Mula sa iba pang mga parokya ay nagsimilang dumalo sa mga pagpipulong. Napatanto na Isabella na may nangyayaring mas malaki kaysa sa una niyang inikala. Si Padre Pio sa pamamaginan ng kanyang pamamaginan ng mga turo ay nantig ang buhay sa Bogota ilang dekada matapos siyang sa bahay. Ang pagbabago ina Isabella ay nagbigay inspiration sa mga positibong pagbabago sa buong pamilya. Si Charles, nasa simula ay nag-alinlangan tungkol sa spiritual na mga karanasan ng kanyang asawa, ay nagsimulang dumalo paminsan-minsan sa mga pulong bilang isang tagamasid. Hindi kayo akalain na marami akong matututunan tungkol sa pananampalataya. Mula sa mga taong dumaranas ng kahirapan, pagimin niya. Natagun ni Ana Sofia sa karanasan ng kanyang ina ang isang bagong pananaw sa kanyang sariling bakasyon. Bagamat pananatili niya ang kanyang plano na mag-aral ng medisina. Nakita niya ang gayon ang propesyon bilang isang ministeryo ng pagpagaling na marangisma ang physical at spiritual na sukat. Itinuro mo sa akin na ang pagsulong sa mega daw ay nagsasangkat ng higit pa kaysa sa nisip kayo. Sabi adat si Michael na inspiration ng pagbabagong aniyo ng pamilya ay bumuo ng isang siri ng mga kantabate sa mga sinilat ni Padre Pio. Ang kanyang engda composition ay nagsimulang gamitin. Esang gasandali ng panalangin sa mga pipilong ng grupo. Na lumalika ng isang kapaligiran ng paganida na inalaroan ng mga kalahok na lalong kaya sa spiritual na pagmumuni-muni na karating pas tayenda ng Arzobispo ng Bogota in balita tungkol sa gawing ina Isabella. Na humindi ng alat tungkol sa mga aktibidad grupo. Naganda si Padre Fernando ng isang detalyadong dokumento na nagtatampak kung paano ang mga turo ni Padre Pio ay inilalapat sa practical at epektibong para sa contemporary konteksto ng Colombia. Ang opisyal na pakalala ay dumating sa pamamagitan. Ng isang liham mula sa Arzobispado na panupuri ang inisyatiba at nagmamangkay na ang modelo na binuo ni Isabella ay gayahin sa iba pang mga parokya ng archdiocese. Pahira nating makita ang isang ministeryo
na lumitaw sa gayong organikong parent, at may gayong malano nam ga resulta. Isinulik ng Episcopal Secretary si Dona Esperanza, S.A. Apacina, a pinagmastan ang mga pagbabago kay Isabella ng may kasiyahan. Ina, alam kong may espesyal na plano si Padre Pio para sa iyo, madalas niyang sabi. Palagi siyang gumagana tulad nito. Una nililinis niya tayo, sa pamamagitan ng pagdarusa. Pagtapos ginagamit niya tayo, upang matulungan ang iba na duman sa parehong proseso. Ang pinatmalaking pagbabago, gayunpaman, ay nangyari sa saraling pananaw ni Isabella sa kaniyang nakarang karanasan. Ang gati niyang binigyang kahulugan bilang pag-usig at pagadol, ang gayon ay nonawan niya bilang paghahanda at pagpino. Ang bawat sandali ng paghihirap ay talagang isang aralan tungkol sa iba't ibang espiritu ng spiritual na bahay na mari nang may pasa ang gayon nang may pagiging tunay sa iba. Laging sinasabi din ay Padre Pio na ang Diyos ay nagsusulat ng diretso. Sa pamamagitan ng mga baluktot na linya, pagminimini niya sa isa mga pagpupilong ng grupo. Ang aking masakit na karanasan ay naging pinagmimilan ng aking kakayang tulungan ka. Wala namang nasayang, layat ng bagay ay may mas malaking layunin na ang gayon kay olang nakikita ng malano. Anin na buwan matapos ang uning gabing ayon ng paghahayag. Si Isabella ay naging isang lokal na sanggunian sa espiritualidad ni Padre Pio. Ang mga daw mula sa buong gagota at medjing mula sa iba pang nangalangsada sa Colombia, ihumindi ang Pio at patnibay sa kanya. Ang juni palagi niyang nilano na hindi siya ang nagpagaling o nagalay. Ito ay si Padre Pio mismo na nagtatrabaho sa pamamagitan niya. Ang pagtakoy ang sandalay sa paglalakbayo ni Isabella ay papalapit sa parang hindi niya mahulon o ang cinnamon sa palagid niya. Isang umaga ang September nang makatanggap siya ang tawag na magbabago hindi lamang sa kanyang bahay, kundi sa bahay ang maraming iba pang gabdaw. Sa kabling dulo ang linya, isang naginginig na tinig ang babay ay nagpakalala balang siya. Isang 62 taong gulang na babae mula sa Medellin. Mrs. Isabella ay binigay nila sa akin ang iyong numero dahil nonawan mo raw ang mga spiritual na karanasan. Panamila na Lucia, ang kaniyang tinig ay huno ang kawalan in gasa kesa. Pag-asa sa pante na bahagi. Dumadaan ako sa isang bagay na hindi may palawanag ang mga doktor at inisip ang pamilya kay o na nawawalan ako ang pag-isip. Pero alam kong mas malalim pa ito. Ang kuwento ni Lucia umalinggaf-nga sa pamilyar na mga elemento in saraling karanasan. Ina Isabella, inguni may kasidian na igad na nagpalerdo sa kanya. Ay kinuwento ang babae mula sa Medellin, hindi lamang ang pakiramdam, ang paguhaska na alam ni Isabella, kundi pati na rin, ang hindi may paliwanag na physical na kababalagan. Ang pabango ang roses na lumitaw ng walang nakakilalang panagmilan. Ang pangitain ng isang lalaking figura na nakaswo ang Visio in Franciscan at politulit na panaginip ang isang simbahan na hindi pa niya napuntahan. Señora Lucia, sabi ni Isabella, sa banayad inguni matatag na tinig na nabuo niya sa kanyang gabuan ng spiritual na pagpayo. Mari mo bang ilarawan sa akin ang katawan ito na nakikita mo sa iyong panaginip? Kinampirma ang sagot. Ang kanyang hinawa. Tinudukin ni Lucia si Padre Pio nang may physical na katampakan
Maging inyam gadedalay tulad ngm gamittens na suat niya, apang takpan ang stigmata. Ang mas pambiharan kaso, ay namin anay Lucia, nakakonti lamang ang nalaman. Niya tungkol kay Padre Pio bago paman, magsimula ang kanyang eksperimento. Alam kayo na siya, ay isang banal na Italiano. Ingani hindi kayo pa nabasa. Ang anumang bagay tungkol sa kanya, naintinia devotion na special. Paliwanag niya. Pero ahora siento que el mi está lamando para algo, why no sé que hacer. Igad na naramdaman. Nay Isabella na hindi ito isang ordinaryong kaso, hindi spiritual na pagpayo. May isang bagay sa kagyat na sitwasyon, sa pag-synchronize ng mga pangyayari, na nagmamangkahi, ng direktang intervention mismo, ay Padre Pio. Lucia, binanggit mo ang isang simbahan sa iyong panaginip. Mari mo bang larawan ito sa akin? Ang paglalarawan na ibinigay ay Lucia, ay nagpatibak ng puso ni Isabella. Inilalaran ng Gabay, nang detalyado ang simbahan in Santa Maria del Grazie San Giovanni Rotondo, kung saan ara ay nagdirawang ng misa si Padre Pio. Hindi pa siya nakabisita sa Italia. Hindi pa siya nakakita ang galarawan ng site. Inganin kanyang paglalarawan ay tumpak sa larawan. Lucia, nananawala. Ako na ang nararanasan mo ay isang napakaspil na panawagan mula kay Padre Pio, sabi ni Isabella. Kailangan kong pumunta ka sa Bogota para makapag-usap tayo ng personal. May mga espito ng kanyang karanasan na nangangailangan ng manggit na paganawa at malam na panalangin. Nang ipalam kay Father Fernando ang tungkol sa kaso, igad niyang nakilala ang spiritual na kalyuhatanan ng sitwasyon. Sa kanyang apatnapang tayon ng pakaserdot, nataguan niya lamang ang tatlong kaso ng maliwanag na direktang mystical na communication. At layat ay napatunayan na tunay sa manggit na pagsisiyasat. Isabella, nananawala ako na maring ito ang sandali na inihanda ka ng Diyos para sa ayon nakarang paglalakbay, sabi niya. Ang pagdating ay Lucia sa Bogota ay minarkahan ng isang serie ng mga coincidences na nagpatibay sa pakiramdam na ang mas malaking spiritual na pursa ay gumagana. Ang kanyang biyahe na dapat ay tumagal ng walang oras ay nabawasan sa anam. Dahil sa hindi may paliwanag na kanais na kondisyon ng trapiko. Nawala ang taxi na nagatid sa kanya mula sa palaparan. Ingani ang pagkakamali ay nagdala sa kanya nang diretso sa parokya. Kung saan nagayante sa kanya si Isabella sa kanilang unang harapan. Igad na napagtanto ni Isabella na si Lucia ay nagtatagli. Ng abang spiritual na ora isang banayad, ingani kapansin-pansin na liwanag na natutunan ng makalala sa mga. Tong dumadaan sa tunay na mahiwagang karanasan. Higit sa layat, ang presensya ni Lucia ay nagpalakas ng kanyang sariling spiritual na pagiging sensitibo sa parang hindi niya naranasan. Mula nung kanyang mga uning buwan ng pagbabagong anyo. May isang bagay na hindi kayo pa nasabi. Sabi ni Lucia, sa kanyang hikalawang gabi sa Bogota. Sa aking panaginip, ipinapakita sa akin in Padre Pio hindi lamang ang simbahan, kundi pati na rin ang ibang daw. Kagabi, sa kauna-unahang pagkakantan, nakita-kita ng Malino. Sinabi niya, sa akin na alam mo kung ano ang gagawin si mensaheng nang niyang iparating. Naramdaman, Isabella na papalapit na siya sa pagpawakas na layanin ng kanyang buong spiritual na paglalakbay. Ang mga buwan ng pagdurusa, pagtuklas,
Paglago, at pagalingkod ay pagahanda para sa sandaling ito. Hindi lamang siya ang pinili. And ay Padre Pio o si Lucia lamang. Siya ang nag-organisa and si pagbilang sa pagitan nila para sa isang layanan na hindi pa lubos na malino. Ang guni ng gangako na magakaroon and si malalim na implication. Iminangkahi na Father Fernando na magdamag. Ang galawang babae sa pagdarasal at pag-ayuno na humihingi ang kalinawan sa mga susunod na hakbang. Kapag naghahanda ang Diyos ang isang bagay na pambihira, sabi niya, lagi niyang hinihaling na sa Eden na dalasain muna ang ating sarili at ihanay ang ating sarili ng lubusan sa kanyang kaluban. Nang gabing ayon, perhong nanaginip sina Isabella at Lucia. Si Padre Pio ay nagpakita sa kanilang dalawa, hindi na lang isang individual na figura, kundi magkasama. Sa isang ibinahiging pagitan na magiwan sa dalawa, hindi ganap na katiyakan tungkol sa misyon na dapat na langgabanan. Ang kasugdulan hindi buong spiritual na paglalakbay na Isabella ay malapit nang magbukas sa parang lalampas sa layat hindi kanyang inasahan. Ang gabi na magbabago sa layat ay nagsimula sa isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Pagkatapos hindi isang wang araw hindi panalangin at pag-ayuno, nagtapan sina Isabella at Lucia sa maliit na kapilya hindi parokya ng Las Nueve hindi gabi. Sinamahan sila ay Padre Fernando na nagdadala ng isang relikya ay Padre Pio na binasbasan sa San Giovanni. Rotondo ilang dekada na ang nakararaan. Isang maliit na peraso Angela mula sa Bizio ng Santo. Bandang alas 10 at 45 habang sama-sama silang nagdarasal ng Rosario, may pambihiring nangyari. Sabay-sabay na namoy ang dalawang babae ang matinding amoy ng roses na tila nagmumula sa mismong hangin sa kanilang paligid. Kinampirma ni Father Fernando na nung una ay nag-alinlangan na naramdaman din niya ang halamuyak na lalong tumindi. Bawat pagbigkas ang Aba Ginong Maria. Nangyari ito, bilang ni Lucia, na bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Si Isabella, dahil sa spiritual na pagiging sensitibo na nabuo sa nakarang buwan, ay natento na nagbabago ang kapaligiran. Ng kapilya. Ang presensya na naramdaman niya ay hindi katulad ng anyamang nakarang sabarnasan hindi lamang ito isang panloob na panganawa. Kundi isang bagay na halos nasa salat na tila ang physical na espasyo mismo ay nabiwintis ang mas mataas na spiritual. Na kada tahanan, eksaktong hiding gabi, ang perhong mga kababayan ay sabay-sabay na nagpunta sa ecstasy. Si Father Fernando, isang saksi sa kababalagan, ay kolonan ay maglalarawan na ito ay parabang sila ay dinala sa ibang aeroplano ng pag-aral na pinapnatili lamang ang minimum na koneksyon sa physical na mundo sa pamamagitan ng kanilang tahimik. At regular na paginga, ang pangitain na ibinahagi nila ay isa sa kalinawan at kalawanigan na lumampas sa anyumang ordinaryong karanasan sa panaginip. Nagkita sila sa simbahan in Santa Maria del Grazie. Ang gani hindi balang mga turista o peregrino. Naroon sila balang mga espesyal na panain ay Padre Pio na najingte sa kanila sa altar na may ngiti ang pasasalamat sa Ama. Mga anak na babae. Sabi in si Santo sa isang tinig na umalinggaf mga kapwa sa kapaligiran at direkta sa kanilang mga puso. Kayo ay pinili para sa isang misyon na makikinabang sa libo-libong kaluluwa sa buong Latin America. Ang naranasan nila sa kanilang personal,
Na, Buhay, Iyong Pananampalataya para, say sandling ito. Nalapitan ni Padre Pio ang dalawa, inilagay ang kanyang kakame, na minarkahan ng stigmata, say kanaling mga yulo. Isabella, ang iyong spiritual na pagiging sensitibo, ay pino sa pamamagitan ng pagdarusa. Upang ikaw ay maging isang tulay. Essay pagitan ng mga kaluluwa at ng banal. Lucia, ang iyong napangitain ay magapalatandaan na nagdadala kanji isang espesyal na regalo para sa paganawa. Essay pinikamalilan na spiritual na pangangailangan ng gadyaw. Antay-antay nang dibunyag ang mensahe ng pangitain. Ipinalawanag ni Padre Pio na ang Latin America ay dumadaan sa isang panahon ng matinding spiritual na kaguluhan. Na may milyon-milyong tao na nahaharap sa mga krisis sa pananampalataya. Hindi nanawan ng karanasan sa mistiko. At lumalaking pakakaiba sa pagitan ng tradisyonal na relihiyon at contemporaryong spiritual na pangangailangan. Magdateo ka ng isang network ng spiritual na suporta na magpapalawak sa buong kontinente, Patuloy Santo. Isabella sasanayin. Mo ang mga multiplier sa bawat bansa. Ang taong dumans sa mga karanasan na katulad ng sa iyo at maringgayahin ang gawin nasa Bogota. Lucia, idokumento mo at ayusin ang mga turo, lumalika ang material na makakarating sa milyon-milyon tahanan sa pamamagitan ng layat ang magagamit na media. Ang panakapambiharing espido ang pangitain ay nang ipakita ni Padre Pio sa kanilang dalawa. Ang isang malawak na pananaw sa kontinente ng Latin America. Nakita nila ang mga punto ng spiritual na liwanag sa ilang galungsod, São Paulo, Buenos Aires, Lima, Caracas, Mexico City, kung saan ang mga tao ay nabubuhay na mga karanasan. Nakatulad ng sa kanila, nagahintay para sa patnubay at paganawa. Ang bawat isa sa mga ilo na ito ay kumakatawan sa isang kaluluwa na inihanda sa parang katulad mo. Palawanig ni Padre Pio. Ang ilan ay duman sa matinding spiritual na pagdarusa. Ang iba ay sa pamamagitan ng na gilagaw na mahiwagang karanasan. Ang iba ay sa pamamagitan ng mga sensasyon in pagduwag na hindi nila maintindihan. Layat sila ay nagahintay para sa iyo, nahanapin sila at gabayan sila. Kasama ay pangitain ang naditiyak at praktikal na tagyubalan. Nakatanggap si Isabella ang detalyadong pananaw kung paano makalala at bumuo ang mga spiritual na lighter sa bawat rihayan. Habang si Lucia ay tinuruan kung paano ayusin ang mga turo ni Padre Pio sa karang nangkop sa contemporaryong realidad ng cultura ng Latin America. Ang mundo ay mabilis na nagbabago, sabi ng Santo sa huling yugto ng pangitain. At ang mga tao ay nangangailangan ng spiritual na patnubay na perhong melan na nakagat sa tradisyon at may kogniyan sa mga modernong haman. KOA maging mga instrumento upang dalhin ang aking pamamagitan at ang aking mga turo sa isang generation na madalas na pakiramdam na nawawala sa pagitan ng material at spiritual. Tumagal ang extang galawang oras ng ecstasy. Say alas dos. Ang umaga, ang perhong mga kababayan ay antay-anting bumalik sa normal na kamalayan. Ang gani nagdadala ang isang mental at spiritual na kalanawan na hindi pa nila naranasan. Kinampirma ni Padre Fernando na nanataling na panalangin nagpupuyat sa buong panahong ayon. Na nasaksihan niya ang mga kababalagan na higit pa sa anyamang natural na paliwanag. Ama,
sabi na Isabella, na nasa ilalim pa rin ng epekto ng karanasan. Ang gayon naiintindihan kayo na kung bakit kailangan kong pagdanan ang layat ng ayon. Bawat sandali ng paghihirap, bawat gabi ng pag-aalinlangan, bawat sandali ng kawalan ng pag-unawa. Ang layat ay naghahanda sa akin, apang monuan at tulungan. Ang mga daw na dadan sa mga katulad na karanasan sa isang continental na sukat. Si Lucia, sa kanyang bahagi, ay nag-isip ng jam ka practical na elemento ng misyon. Mayroon kaming trabaho sa harap namin. Sabi niya na may mahinaon na determination. Ipinakita sa amin ay Padre Pio, hindi lamang kung ano ang gagawin, kundi kung paano ito gagawin. Ang gayon kailangan nating gawin ang mga unang konkretong hakbang. Nang listening nila ang kapilya ng amagang ayon, alam nilang dalawa na ang kanilang bahay ay hindi na mababago. Ang nagsimula bilang mga personal na krisis ay naging paghahanda para sa isang misyon na makakapekto sa milyon-milyon bahay sa buong kontinente. Si Padre Pio, sa pamamagitan kanyang walang hanggang karunungan at makapangyaring pamamagitan, ay nagbago ang dalawang ordinaryong kababayan sa pamiharing mga instrumento ng kanyang providence. Ang 6 na buwan na sumunod sa ibinaging. Pangitain ay ganap na binago ang spiritual na tanawin sa iba't ibang mga rehayan in Latin America. Sina Isabella at Lucia, na nagtatrabaho ng may perpektong pagasundo, ay nagtatag ng isang network ng communication at suporta na kumulat sa halos mahamalang paran sa labandalang bansa sa kontinente. Ang uning sentro ng rehayan ay itinatag sa São Paulo, kung saan ang isang professor sa Universidad na naggagalang Fernanda ay dumaan sa magkaranasan na katulad ng kay Isabella dalawang taon na ang nakararan. Nang makahusap naya ito sa pamamagitan ng isang kaibigan, nayak si Fernanda nang malaman ng hindi siya nag-isa sa kanyang spiritual na paglalakbay. Sa loob lamang ng 3 buwan, lumaki ang kanyang support group mula 5 hanggang mahigit 200 KLAHOK sa Buenos Aires. Isang psychiatrist na naggagalang Dr. Ricardo ang nakapagdakunto ng dos-dosanang kaso ng mga pasyenteng may mahiwagang karanasan na may kaugnayan kay Padre Pio, ang gani hindi niya alam kung paano gabayan. Ang ito ng mayos. Ang material na binuo ay Lucia, na inangkap sa mga particular na pangangailangan ng bawat rehayan, ay nagbigay sa kanya ng mga tool na kailangan niya apang matulungan ang kanyang pasyentes isang mahalagang paran na pinagsasama ang kalamang pangagam sa spiritual na karunungan. Ang pinaka-nakakantig na kaso ay nangyari sa Venezuela, kung saan ang isang batang ina na naggagalang Esperanza A na hospital ng mga miyembro ng pamilya na nag-alala tungkol sa kanyang relihiyosong guni-guni. Nang personal, siyang bisitahin na Isabella, igad na yung nakalala ang mga palatandan hindi isang tunay na mahiwagang karanasan. Sa loob ng ilang linggo, hindi lamang nabawi ang Esperanza ang kanyang emotional na katatagan. Ang gani naging pinaka-epektibong regional coordinator ng network na tumutulong sa dan-dan gadaw na dumadaan sa mas katulad na sit was yan at si Father Fernando ay mainit na nagdokumento ng buong proseso. Na lumika ng mga file na kolonan ay ipadala sa Vatican. Sa ipatnapang taon ng pagkasirgot, hindi kayo pa nasaksiyan ang isang gawain ng evangelization na kumulat ng napaka-organiko
at may malano namga resulta. Isinulat niya sa kanyang alat. Parang si Padre Pio ang personal na nagkoordina. Ese ba despido ang Gian na ito. Ang pamilya ni Isabella ay natural na umangkap sa mga bagong pangangailangan ng kanyang misyon. Si Charles na sa una ay naglala tungkol sa madalas na paglalakbay ng kanyang asawa. Ay nagsimulang samahan siya sa kanyang mga pagbisita sa iba't ibang mga bansa. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa engineering upang ayusin ang mga espito ng logistic ng mga pagkapilong sa rihayan. Nagpasiya si Ana Sofia na mag-aral ng psikolohiya alang karagdagan sa medisina. Na inspiration ng pangangailangan para sa mga propesyo na nonawan. Ang interface sa pagitan ng kalusugan ng isip at spiritual na karanasan. By Nubo na Miguel. Ang isang kumpletong himno batay sa mga isinulat ni Padre Pio na ginamit sa layat ng Centro ng Network. Sinunden ni Dona Esperanza. Sa kanyang tanggapan sa Bogota, ang balita tungkol sa pagpapalawak ng network nang may kasiyahan ng ina. Noon pa man ay alam kayo na espesyal ka, sabi niya kay Isabella, sa paminsan-minsang pagbisita niya sa kanyang bayan. Si Padre Pio ay may particular na parang ng pagpili, ng instrumento na tila pangkaranawan. Ang UNIT may pambiharing potensyal na maglingkod. Ang opisyal na pagkalala ay nagmula sa iba't ibang direksyon ng sabay-sabay. Ang Vatican ay nagpadala ng isang espesyal na investigator upang i-dokumento ang mga kababalagan na may kaugnayan sa network. Habang ang mga universidad ang Katoliko sa buong Latin America ay nagsimulang pag-aralan ang mga pamamaraan na binyo nina Isabella at Lucia bilang isang modelo ng contemporary spiritual na suporta. Gayunman, mas mahalaga kaysa sa pakilala sa institution ang mga personal na patato. Na dumarating raw. Mga liham mula sa mga taong nakatakpo ng kapayapan pagkatapos ng maraming taon ng sifitsul na pagdurusa. Mga pamilya na nakipagasundo matapos manuan ang mga mahiwagang karanasan ng kanilang mga mahal sa bahay. Mga peri na nakatuklasin mga epektibong kasangkapan upang gabayan ng mga mananampalataya na may komplikadong spiritual na pangangailangan. Hindi kayo naisip na ang aking personal na karanasan ay maring makabuo ang napakaraming kabutihan para sa napakaraming tao. Sumasalanan si Isabella sa isang pakikinayam para sa isang dokumentaryo tungkol sa network. Ang gani palaging itinuro. An ay Padre Pio na andaw sa nagsusulat ng diretso sa pamamagitan ng mga baluktot na linya. Ang tila panakamalaking pagdarusa kayo ay naging panakamalaking pagkapala kayo. Si Lucia, naman, ay naging isang kinikilawang autorided sa espiritualidad na Padre Pio na inilalapat sa konteksto ng Latin America. Ang kanyang mga libro ay isinalin sa ilang wika at inanyayan siya ang mga universidad sa Europa sa mga komperensya sa contemporaryong mystical phenomena. Ang guni palagi niyang binibigyang diin na hindi siya isang akademikong teorya tungkol sa mysticismo. Ang guni isang taong nabuhay ang karanasan sa kanyang sariling balat. Dalawang taon matapos ang gabing ayon sa kapilya ng Bogota, nakatanggap si Isabella ang tawag na pamupuno sa kanya ang damdamin. Si Ana Sofia, na ngayon ay isang third semester medical student, ang nagkukwento tungkol sa isang kaklas na dumaranas ng hindi nanawan na mga karanasan sa spiritual. Ine, sa palagay kayo kailangan niya ng tulong na ibinibigay mo, sabi.
Nji dalaga. Puid ko bang ibigay sa kanya ang contact mo? Ang panawagan ay kamakatawan sa katuparan ng isang pangarap na hindi man lalalain Isabella na mayroon siya. Ang makita ang kanyang sariling anak na babae na naging tulay apang magdala. Ng spiritual na tulong sa ibang tao. Ito ang kompromisyon na ang misyon na sinimulan ni Padre Pio ay hindi limitado sa isang generation, kundi lilika ng malan na yugat, na patuloy na unlad sa mga susunod na generation. Nang gabangayan, sa kanyang panalangin ng pasasalamat, bumulong. Si Isabella. Salamat, Padre Pio. Sa pagbabago ng aking sugat sa isang panagmumulan ng pagpagaling para sa napakaraming tao. Salamat sa pagkapita sa akin na ang pagdurusa ay maring maging unang hakbang patungo sa isang pamiyaring misyon. Kung nakarating ka na sa puntong ito ay dahil may isang bagay sa kwentong ito na nakatig sa iyong puso. Marahil ikaw mismo ay nakaranas ng mga karanasan na katulad ni Isabella. O may kilala kang isang taong nakakaranas ng mga sandali ng spiritual na hindi pagkakanawan. Na kang malaman mo na hindi ka nag-isa sa paglalakbay na ito. Nitong mga nakarang dekada, milyon-milyong tao ay nataklasan kay Padre Pio, hindi lamang isang santo na humihingi ng amgala, kundi isang spiritual na gabay apang manawan. Ang pinakamalilim na karanasan ng kaluluwa. Ang kanyang turo ay patuloy na nagbabago sa buhay, na nagbibigay ng liwanag sa mga lumalakad sa kadiliman ng pag-aalinlangan. O hindi PAGKAKUNAWAN. Previous question. Next question, naranasan mo na ang isang spiritual na karanasan na hindi mo may paliwanag? May kakalala ka bang duman sa mga sandali in pagusigo pagukom nang walang maliwanag na dahilan? Ang iyong kwento ay maring maging sinula ng pagbabagong enyo ng iba. Tulad ng kwento ni Isabella na nagbago sa bahay ni Lucia at ng libalabong iba pa. Kung nantig ang puso mo sa video na ito, mag-subscribe ka sa channel at ion ang notifications para hindi mo makalagtan ang mga susunod na kwento tungkol kay Padre Pio. Ang bawat kwento na ibanabagi natin dito ay batay sa tunay na karanasan ng mga tao na natuklasan sa pamamagitan. Ang pambaharing santo na ito ang susiya sa pag-unawa sa pinakamalilim na misteryo ng spiritual na buhay. Tandaan, laging sinasabi ni Padre Pio na pinahihintulutan ng Diyos ang ilang karanasan sa ating buhay, hindi apang parusahan tayo, kundi apang ang tayo sa isang mas malaking misyon. Ang iyong karanasan, kahit na masakit ito, ay maring ang kailangan ng isang tao na marinig ang gayon apang makahanap ng pag-isip. Direksyon. Sumenyo nawa sa layat ng mahal natin sa buhay ang kapiyapan ni Padre Pio.